Obulungi achekumidde ku Salam TV naddala omwana obw'obuwala ow'omulembe guno gwe gwenjogera naye buli lunaku lubeera lwa mukaaga ssaawa 2:10 okutuusa ddala ssaawa 3 ez'ekiro. Mukwano nno ffe tutunuulidde kye tuyita tuyinza kubeerawo tutya mu bulamu buno nga tuli useful ate nga tetuvudde ku ddiini yaffe ey'obusiraamu. Abaana batugambye nti we need to find our purpose in life. Olina okumanya ki ky'oli, gwani, who are you apart from bazadde bo baganda bo, gwani, what's your purpose, and then do the work. Tukomye Munira tugamba nti waliyo kye bayita competition eri healthy ne eri unhealthy. Munira atwala ku Salam TV ali alert waliwo eyakajoyininga kati tugenda kuba tweyongera maaso naye abeere nga ategera emboozi eno gyevudde. So thank you so much, Sister Hajara. We have what we call healthy and unhealthy competition. Kati nze family gyenvaamu, mashallah, we are competent. Mashallah. Ewaffe okuvaayo n'ogamba nti sisomye oba otemye ekigambo ekinene. Ate tubeera mu competition nti bannange ono ye yasooka okufuna first grade. Waba mu P7 waba yafuna 8 points. Then zekati this time nyenda joleta but with 4 points. Oba okitegeera. Naye waliwo competition ate embi nga tetubeezaawo okubeera beneficial mu bulamu bw'ensi. Kati oyinza olaba omuntu weerabira nti nno ffenna stretch limits zaffe za njawulo. Waliwo olugero olugamba nti omumpi waakwata omuwanvu takwatawo. Obadde okimanyi nti w'ostretchinga bw'oti omukono gw'okwata ewantu nti ate omuwanvu ye ayitawo, not because ayinza obba ayitawo naye nga what you do is mightier than ate ye waakoze eki waakutte. Naye tugenda ne twerabira nti opportunities as to surroundings as anjawulo, factors as influencing our development and maybe what we achieve in life, byonna byachi byanjawulo. No yagala because in a competition it kills you. Obadde okimanyi oyinza okuba tofudde nti ofudde omulambo guugwo but it kills you mentally even nawe munda from within. Nogamba njagala kino because nze ndaba nnyo nze nina principle emu, as long as the competition involves me spending my money nga sente zange ate nga tezigenda kungatako value eyebeere nnemye oba okitegeera olaba oli aguze because nze ndi so much into Android phones. Sigenda laba muntu aguze an iPhone, a latest iPhone ngambe nti bannange because oba maybe njagala kubeera ku pesi emu neye. No. Ekyo ye simanyi factors zimuletedde gigula. Ate nze wengula mbeera at loss ng'ate ezo sente nandi zikozesezza okukola ki okukolamu ekirala. Competition however erina kubeera nti it's a push factor. Nti nno wemba nkoze bwenti nti okay ng'omusiraamu nti nyambadde bulungi abalala basiramu bannange bawala bannange abali mu myaka gyange we banandaba kijja bawa challenge. That's a healthy competition. Bagambe waba ayambala bulungi talaga Allah we yamuwunda nange kankola eki ojja labayo omulala nange kanyambale bulungi. Ne competition webeera ereeta negative energy eremesa ekulemesa okubaako wewekola ki weweyongera all your mind ebeera focused nkoze ntyo musinga nkoze ntyo muyitako ne weerabira nti time jo investing ze okumulagako or to prove a point actually to prove a pointless point wandibadde oji investing in making yourself better and saving proving a here too. They're not even paying attention. They're living their life peacefully because that's their life. That's where you're forcing to be someone you're not. Exactly. But I also think chikolo nyo okubeera ne positive attitude towards everything. Exactly. Everything. In fact, abamanyi bagamba ekiiso oba ayin kirimu ebika. Naye ekika ky'ekiiso ekikyasinze obubi kyekiiso ky'abantu ng'omutima gwadduka nti ne waaba takigenderedde kikwata. Like you're so bad that even when you look at someone and you don't even admire anything about them, they're going to lose the little they have. Kati imagine being the cause of that to someone. Exactly. Nga tomanyi na kumanya how many people. So kikulu nnyo okubeera nga twekumira mu vibrations eziri high. Wekumira mu bantu abakuzimba ebintu ebikuyamba. You avoid things that wetegeere omanye nti nze
kasitaga abantu boogera ku bantu, then stay away from such people. Thank you. Yes. Omanye nti nze when people are eating this kind of food, I'm allergic to. Oshegera nga wona amanya nti kino kindwaza n'okyewala. It's the same thing with your soul. You look at something, you find out you do not connect with it, you discharge from it completely. You forget it. Banga atamanyi nti waliyo abantu abageya bwetambuza bulamu bwo in line with what you want. And that's how it's going to be, because wokijjako focus kijja kubanga ekitaliiwo. For example, wogula Harrier leero ojja parking emmotoka yo obale Harrier nga 15 ezikuyiseeko. Not because bulijjo teziitawo, but now that you have one, your focus is on Harrier. So you're going to it's the same thing with what you feed your mind. Nti obeera mu bwongo, you want to see good people, you want to connect with good people, oyagala kubeera nga olinako bw'otuuka by'ogenda okulaba ebintu ebitonotono ebikujja ku mulamwa bigenda bbanga ebitaliiwo nga Hajara we yagambye. You exercise your strength. Bwonna amaanyi go gonna ogateeka ku kintu ekiba nga kikugasa. And that also runs back to our backgrounds, by the way. It could be societies that could demo background ya society making. It could be our family backgrounds. Obadde okimanyi nti no abaana abakuze mu family z'omukwano babeera so motivated okubaako ebintu bye bakola, because era advising buli mukyala yenna oba omwana omuto yenna ali eyo nga yo aspiring to be a great mother, abaana bo bagamba ebigambo ebirungi, sweet words. Oba kitegeera, don't that in their mind. Yes, omwana wo mukeze muwe bu pecs mugamba you can make it. Omwana wo ne waba Allah omulaba nga yamutonda mu ngeri abantu abalaje balaba nti bannange, you know, beera ngo motivating nga mugamba ebigambo ebimuleetera okulaba nti that is nothing. Oba kitegeera, n'okutegeera nti background zaffe nti cause waliwo omuntu omu asobola okujja n'agamba background gyenva tewali yali avuze ku mmotoka, background gyenva bonna bazaalira ku lujja, background gyenva nze nsoosa okwambala obukaaya. Excuse me, who told you nti that should define you? Oba kitegeera, bw'omala ogitegeera, because nze by the way ninayo ka statement eva nkakozesa buli wengenda. It's information. Ngamba nnyo buli wengenda, even my students know it. Always fight not to be a black sheep. Ekyo sirina usually buli gwen kigamba rana nnyo gwe lwaki gwaba omu kwaba like the black sheep kigwa abendiga ebuze nti no olw'okuba abalala teba ewammwe gye muva waliwo ebitaatereera nti gwe tobisobola n'obyeteekako byonna ne weetika ebizibu by'abalala nti olw'okuba ewammwe tebafumbirwa naawe togenda fumbirwa. Life is what you make of it. Allah ono bingi nnyo, because Allah akuwa obuyinza obwesalirawo ku ekyo kye yakugerera. That's why bakugamba genda mu ddwaliro bakujjanjabe nga osaba Allah ayisize ku ddagala likole ki likuwonye. So we're taking a steps ngo studies a background nomanya nti banange gyenva kiri bwe kiti bwenga gwe okola otya kweyo weaknesses zammwe z'olabye osterezezza otya. How sure are you nti gwe alina okukyusa the faults in your stance? Let it begin with you. Katandike naawe. You should learn to single yourself out. Thank you. Mulekeraawo okubeera nga buli w'obeera n'abantu ogamba fe ekyo tekyagala. Fe gwe naani? Fe you know, you may be representing someone's thoughts. You may have been manipulated into thinking nti ekyo ekintu ky'oyogerako tokyagala. But at the back of your head ogamba senga siri wano senga nkikoze. Okitegeera. Kati kibeera kyamakulu nnyo okwesinga olinga out. N'omanya nti yes family yaffe tebaasoma. Yes. But nze nsomye. Okitegeera. Kubanga Mungu waba awandiika buli omu ekitabo kye tagamba bu family y'abannakanja. Considering your soul. No, it's not that way. It is you. Era we bagamba nti dua changes destiny. It is on a personal basis. Kyokola mu busiraamu, you can have a congregational prayer, but what your prayer gy'osabye obwomu is what determines the rest of those prayers. Kubanga mu congregation muyinza obbanga mwenna mwagala abaana basome bayite.
naye nga gweoyagala kusoma ku excelinga byanjawulo okitegeera kati gwe kyosabye it is what counts and the effort you put to it banaye tulekerawo okubeera nga ebintu tubikola bukozi gadibengali mubeere nga everything you put your mind to, make sure you're the best at it. I have a brother of mine, yasoma engineering. Naye yakolako wa waiter. And he was the best at it. And in 2 months, he was promoted. Oshitegera. Not because he wanted to be there, but for where he was going, he needed the money from that job. By the time he was getting promoted, ngate bano babossi be balina mu recommending eri okitegeera so that's it takes us back to how we treat the people around us how we look at things engeri gye tukwatamu ebintu nze njagala nnyo gamba abantu first of all you act with grace be as graceful as possible tobuukabuuka nti buli kimu kikujjako oyo tumumanya akyankalana don't be that person because with time ekyo kitutwala ku identifying like what triggers you oina issues like oina anger issues how best can you work upon that kijja kuyamba okuregulating emotions mulimu abantu ng'ate bakiyitiriza buyitiriza nga newe kiba tekimunyiiza nnyo they just want to cause a scene to attract attention nti oyo ye ki oyo ye tagambwako oyo ye tumumanyi akyankalana nnyo oyo mumukwata empola kwegamba abeerawo nga buli omu embeera ye gy'alimu ali ku kankenke kubanga ani swadimu ali mu ruumu because right now tuyinza obeeramu eno room nga you're the one above me but tugenda fuluma ebweru nga nange ndi kabaka nga nange kubanga buli omu alina ofiisi ye nowa boda alina wakunyigira you get so it's very important first of all to implement the knowledge we get. Ekyo kikulu nnyo. Hajara, you've talked about so many things on this show. So many. Naye nkukakasa nti waliyo omuwala eyo nga Muslim Sisters show zonna yaziraba. Zonna waayimuka bw'ati awulira ali empowered. Zonna waayimuka bw'ati awulira agenda kikola. Naye nga bw'ali kati we yali nga tannatandika zira. Okitegeera? So it's very important okumanya nti yes, this information ngifunye. Tekitegeeza nti enkyakyusizaho kyogenda okwambala take baby steps. Okitegeera? Omanye nti kati let me focus on working engeri gye reactingamu ku bintu ebimu ekyo okikoleko. Ojalaba nga abantu bakwegambira by the way kwenga wali onyiganyiga and it's only when you change that people talk about the bad thing kyobadde okola naye obanga tokyusiza buli makulabira teri akunyega because they know we tunamugambako oyo avuma akunyiga asabula oshegera so you know your stand. You implement the knowledge you get, you acquire as much knowledge as possible. Because mulimu knowledge yogenda acquiringa kati, ogifune kati, nga tegenda kugasa right now. Mulimu ebintu nga bazadde baffe babitugamba tuli bato. Gamba, know what you want. My mom tells me, know what you want, stick to what you want, you will get what you want. Omwana omuto wakimugamba alaba amata. Nti wenjagala amata kangatunuulire nja gafuna. Okitegeera? But the more you grow up is the more you start to understand these things. Kati awo information you're feeding obwongo bwo wejjiramu nti bw'obanga obadde mu teenagers zo nga olaba things that are inappropriate for your brain. Ogenda to at a level where you're supposed to be reasoning with people who have been spending their mornings after Fajr watching Al Jazeera. They're informed. As informed, balinga bali exposed, but it's from the information they acquire. Naye gwe olw'okuba wasalawo obwongo bwo obujjuzeemu ebintu ebitakugasa kati tewali space ya bintu bikugasa. Kati gy'okoma okubeera nga onoonya bikugasa. Right now biyinza obba tebigasa nnyo, but mulimu ebintu ky'olaba nga omuntu ayogera ky'amakulu okitegeera. You sit and listen for whatever reason. Just give it a second of your time. Ogambe nti kamale gamuliza Hajara leero ayogera ku ki discipline. Empisa about assembly is a primary but
you may pick a leaf. Yeah. You may pick a way engeri gyo kikwasaganyamu gy'obadde tolina okitegeera. So if you handle life in that way kikwanguyiza nnyo okubeera nga ebintu ebisinga bifunda. Because the biggest issue is ebintu okubeera nga it is too much. Nobeera mu bantu nga everybody is talking about you, not good, but buli omu akwevuma. Kiba kikugezeeko. So when you focus on yourself, making yourself better, it's going to reduce the number of people who say bad about you. It's going to increase your optimal energy. Like ogenda better, more productive than ever. And that's what we are looking at. But still nurturing. Nurturing. Yes, actually before I go to nurturing, Hajara, Sister Hajara, my sister obadde oyina point gyoyogerako about like okubeera with a lot of things, naye obadde okimanyi nti no ekitulemesezza okuliving a beneficial life oba obulamu obulina amakulu n'omugaso. Ekisooka mu byo, and I was a victim of this, so I'm speaking out of experience. Tunula mu camera. Kino nkyogera out of experience. Lack of consistency. Lack of consistency is a disease, by the way. If it's not a disease, it's a sin. Oba wetaaga to perform an exorcism. Omanyi nga omuntu weba namwaluku yanga ine jini. So woba toli consistent. Genda weesabire rukuya omunywe because oba wetaaga kwechejjako. Olowooza ku kino, I was at a point, I had the energy, I had the network, I had everything and the money to like okola ebintu ebyenjawulo ebyandi nfudde omuntu w'obuvunaanyizibwa. But na focusinga ku bintu bingi in the same, like at the same time. Nga njagala kino nekino nenkomekerera nga okay, sente zaali nyingi naye ate nezidistributinga byonna ne bifa. Naye ate bw'oba ofocusinzeko at least nomanya nti kineeno at least kankituuseko ku some step. Nekino kankituuseko ku some step. Naye we do bubblegum thinking, we do bubblegum work. Obanga ali bubblegum tomanyi oba omuliisiza linnyo ki oba linnyo oba olina okubeera ne focus oba okitegeera n'ogamba nti if it's busy, because I'm a teacher by profession, nali nkola ebintu nkola juice enongoye like onenkoze akaduuka ka gundi kabina ebintu bya bulijjo kyakala kya buswiti eno ngenze mu ngatto nene ngamba like I ended up making a loss nga sobola distributing our energy and the money equally. Naye mpaka when someone told me, sat me down, my own relative, nangamba no, that's not how things are done. Successful people abatuuka nga bakola ebintu bingi, they don't just wake up never executing 5 different ideas in a row. Focusinga ku kintu kimu oba bibiri, obiwe your time and energy, obikoleko research, obi exhausting. Otegere nti nkitegedde kati. Yes, okitegeere na bulungi. Kigenda kukuleetera okumanya weaknesses zaakyo, like challenges ekizirimu, okola okyo or like how can you overcome that challenges. No manya nti no, okay, kino kyendiko kifocusinzeko bwenti nenkiwa neki ne time yange naye buli wofocusinga ebintu ku bintu bingi because consistency like yields fruits. Oba okitegeera oba olina kyoliko kiremereko okibeereko paka woolaba nga kigguse naye woyagala oba okyali ku kino oba okyali abinyeebwa n'obivaako n'ogenda ku mberenge n'ozivaako n'ogenda ku muceere ogenda kwereetera food poisoning. Yes, kati wobanga obwongo bwo okufocusinze ku kintu kimu, insha Allah ogenda kulaba nga ne research nyini olaba nga ali in flow, like nga jabulu anti Katonda he aligns you mu kintu ky'obeera olowooza ky'otaddeko focus at the moment. How best can we match our vibration to a positive energy? Because twagambye thinking is we said our thoughts are real. Nti kyolowoozaako Katonda kyakuleetera. Kati omuntu ali eyo ng'ali mu negative state right now, alaba Salam TV, ayinza genda atya ku positive vibration? How best? Mangu kubanga obudde butuweddeko. Nze ndooza, first of all, my one and only major point, as usual, connection to Allah.
bana byonna tubyogedde byonna mujja bikola. But if you don't have a connection with Allah, you'll be up here and then go back to square one. Up there. Kati chikulu nnyo okubeera with a connection. Your connection with Allah is very important. 2, you have to search for as much knowledge as possible. Beera nabyo nga mwebiri mu mutwe. For as long as you know it's useful or it will be useful, wekiteeke mu mutwe, weesirikire. Allah is going to bring things where you need to apply that knowledge. Yeah, true. And at a time where you least expect it. 3, apply the knowledge you acquire. Okubeera nabyo mu mutwe nga tobikozesa tekigasa, tekina bwe kigasa, you are as good as nothing. So kyofunye, making sure kiteeka mu nkola. Fonga munira wabadde agambye, you have to be as consistent as possible. Jokoma okukikola emirundi emingi, it's the more you become the best at it, and that is what we are looking for. Ebirala ndoza munira yogerezeeko. Actually sigenda kuddamu nnyo bigambo, sagala kulya nnyo bigambo byaffe bye twogedde, naye nga key, like I always say, discipline. Mu ngeri gye tweyisa, mu ngeri abantu gye tubeera nabo, n'okumanya nti nzaani, nze muniira, mu bwa muniira bwange ki kye njagala, ki kye neeyagaliza, what am I best at? Olina okumanya nti no weaknesses zange ze zino ne strengths zange ze zino, nkoze ntya okubanga zimpisawo mu ebyo byenkola ki benjagala. If this is my vision, what am I going to do to make it come to life? Oba okitegeera, but still most importantly nga wengambye, God Allah first. Allah. Yeah, Allah first in everything. And the good thing about Allah is that He forgives all sins. Akotemukera biranga. Yes, toberanga onoga munasininze nyo ajja kujjayo. Omulungi atambudde naffe ku Salam TV. Nkwebaza okuba nti obadde yakadde munange n'otuwuliriza. Tubadde tutunuulira engeri ki gye tuyinza obeera mu nsi eno nga tuli ba mugaso ate nga tetuvudde ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Nze kyenyinza obbakuutira abalungi abatwala ku Salam TV naddala omwana ow'obuwala andaba essaawa eno. Work on yourself. Find your purpose. Work on yourself intellectually, spiritually, nga bwe boogedde Katonda, like connect. Ojja kulanga buli kimu kiri aligned within your purpose. Nze Hajra Makbai, every Saturday 8 to 9 p.m. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.